Hi guys, good morning, good afternoon or good evening depending on whatever time you're watching this video. My name is Val Ngige, and if it's your first time here, welcome, karibu sana, and please subscribe for more videos. And if you are a returning subscriber, kama kawaida, mwah, thank you for staying tuned. So guys, long time no video. Oh my god, it's been a minute since I did a video, and I'm so sorry for that, guys. A girl has been busy, manze, but we thank God. So today, okay, not today, in this video I'm going to be doing a few house updates. So I went to Isili with my sister and bought curtains and a carpet, and then my man joined us, so we were the three of us. We bought curtains and a carpet, and I thank God because my man helped me put them up. Najua mimi nikiwa na yeye siwezi fanya kitu, but when I'm alone you should find me. So yeah, I'm going to be showing you how the house is looking like, and then I'm supposed to have my TV stand delivered. Aki TV stand nimenunua mara sijui 1000. I'm actually stressed. I feel like I hope this is the last time. So, but I don't think you guys will get to see the TV stand in this video because haitafika on time. Today is Wednesday and he said he will deliver on Thursday. Lakini trust Fundis to disappoint you. So me, I'm actually waiting for it next week. The other thing is I am finally buying a drum rolls. I am finally buying a fridge. I am so excited. So today I'm going to be purchasing a fridge. Okay, yes, it's not like the big fridge that people are normally used to. I'm buying the small fridge, but I feel like it's still I wish a win is a win, my guys. Me, I've always wanted a fridge, and the fact that I get to buy this one is everything. I am so excited. I'm in the bedroom right now. Dirty laundry. I promise you guys, nguo zimefuliwa just the other day. I want to leave. Niko na students. I want to go, like, niwape kazi. Kwanza leo nawapea exam, ndio wanipe time ya kuzurura. So I want to leave, niende niwape some work to do. Then I go to the supermarket, confirm the fridge. I want to check 2 different supermarkets before I can now finally make the decision to buy it in that supermarket. And my skin is skinning, my guys. Skin is skinning. Kanywele tu ndo kameanza kuchapa. Aki nywele ni ya last week. Adulting. So yeah, so in this video I'm going to be showing you my new curtains, my new carpet, and how my living room is looking like right now. And we are going to be purchasing a fridge together. So let's go, guys. So Kezia, for today, huyu ni bibi harusi. Akona harusi yake in the next 1 hour 15 minutes atakujiwa. So nataka in 1 hour 15 minutes by 11:15 uko umemaliza makeup, very good bridal makeup. Na sikusaidi na kuja kumark. Sawa? Haya. Hasta una makosa mingi kuliko vile ziko. Nitakuonyesha tu makosa zenye ziko, si ndio? Na nikaanza kumakia sasa. Generally umefanya a good job. Sawa. So the whole look out of 10 nakupea 8. But there's room for improvement. Exactly, there's room for improvement. But good job. Improve actually, and I'm proud of you. You've done a good job. But I need you to learn how to balance your eyebrows. Okay? So manze kujipaka. Unaona venye una balancing zako vizuri. This is red. Sawa. Sasa unaona exam za mimi kapata si ngumu. Ni fun tu, unafanya exam katikati ya story. Tunajua mlipiga story tu. Sindia? Sawa, maliza kuchukua makeup. What's what people say? Hi guys. So it's actually 6 p.m. The day has been wow. But I'm grateful, I'm happy. So I brought my fridge home. I am so excited, guys. I am so excited. I say I'm so excited. I can't believe this. I mean, I've wanted a fridge for the longest time. Like,
my sister knows I've always been like, I want a fridge, I want a fridge, I want a fridge. So I think it's time niwaonyeshe hii fridge yangu, because I am super excited. I am so happy, my goodness. I thank God. Oh God, your girl is happy. God, your girl is grateful, manze. Man, you know, najua to some people inaweza kuwa weird why I'm so excited about a fridge, but growing up we didn't have a fridge in the house. Our home we didn't have a fridge. Kama nyinyi growing up mlikuwa na fridge, mlikuwa mabombe. So we didn't have a fridge at home when I was growing up, and the first fridge I saw was my sister's fridge. And then, you know, that time when the marriage is young and spicy with no babies, niko napata tu masoda na masausage na ma snacks tu kwa can't wait to buy ice cream. Masoda na masausage na snacks tu kwa your fridge. And I was like, wow, I want to be like this one day. I want to have my own fridge, you know. And then I started visiting more homes and I could see a fridge and I was like, wow. Najua tu na sound mshamba, but where mimi I always wanted to buy a fridge, and I thank God I have my own fridge in my house. Yay! I'm so excited. I'm so excited. I hope you guys are not getting annoyed because of this excitement, but I am so happy. And actually in this video, my main message to someone out there is be patient, pray, manifest, and work hard and smart. You know, guy, hii fridge nimeishi kuinunua na mdomo since 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, and now I finally have it in 2023. Hey, karibu 2023 ishe mimi bila mimi kununua fridge, but I thank God. Yeah, wow, I'm so excited. Now on to the next one. The next goal ni kuka. Subscribe guys. Ndio kasichana kapate pesa ya kuka. I'm about to be living the big girl dream. Luggage secured. Makazi yetu iko blunt. Baby's home. Nasikia miguu sijui ati. Mtazama linasha vitu vya kutoka kwa nyumba. So let's get started, baby. Let's get started. Yep. Tutoe meza na carpet first, ndio? Sawa love. Baby. Tutoe meza boy. Out with the old and in with the new. Kila sasa umefanya madharau na kuturudisha siku moja. For now, madharau it is. Sasa mimi ndo nake hapa. Baby don't need. Funge hizi ndio zimwangu uchafu. Yes, missy. Nataka tuache ka space hapa nyuma. Kakuweka hizi kati. Kakuzitania. Hii space ndio ndio nasema ni ndogo. Okay. Gani? Ndio raga hapa. Gete ndani ya huko. Hani? Sogea
the honey, babe. Love, wacha nijiweke curtains, please. Kwa sababu wewe na jenda yenu hampendi kuweka curtains. Wacha niweke hivyo YouTube. Anja. There. Ni gani ya mlango, ni gani ya dirisha? Inakaa kubwa, si ndio? Guy, love. Ya pili. Na niliwaambia love. Niliwawarn. Haitatoshea. Haitoshei. Hii tukiweka hapa haitatoshea, hebu tuweke tuone. Hebu weka. Sijui nini nafanya. Jenda yetu haiwezi ingiza kwa shimo. Yeah. We are trained to do anything else. Mlisema mimi nakuwa na hard time kuweka curtain. Oh my god. Nakuwa na hard time kuigiza hivyo. Ndio hizi zinawekwa mbili na weka nyingine. Alafu venye umeweka ujue lazima ufuatanishe hizo rings. Hii ni umeweka baby. Oh. Chukua nyingine pale. Wewe unajua hata sisi tuko na curtains. Sijakataa mko na curtains love. Hizi zako za kwanza. Ha! Tumeweka mara mingi. Love. Kitu kwingi. Shit. Eka hivi. Baby, sinaona. Eka na hapa. Hebu ondoa nikuonyeshe. Heri yake ya la. Toa. Hey, love. Unaweka vibaya. Ngoja, ona. Hii ni side ya ndani. Love, hii ni side ya ndani na umeweka na side ya nje mbele. Toa. Ni ndani aje? Only difference. Na ninakuwa mtu na usikie. Mbona ulikuwa unatoa venye ulikuwa umeweka? Sio nakataa kunisikia. Na nilikuwa nimekugoni. Wewe. Na mko na curtains kwenu. Wewe nimeacha kuongea. Mimi siongei. Haya. Leta.
hivi. Shika. Hisaidie. Hapo tige. Haifai kuwa. Inafaa kukua hata hivi. Nilikuona. Babe, no. Tani mtoa huo kwenye tete. Zii. Anza vile ulikuwa umeanza nikuonyeshe. Baby, si unilisten tu. Kaa hapo. Love unaweka wrong again. Hivyo. Again. Hivyo. Unajua shida yako inakuwa nini? Wewe huwezi kuonyeshwa. Wewe unajua. Sikajua. Sipi nilijua. Yaani usipoifanya haitafanyika. Nimezoea kila mahali mimi lazima nifanye. Sasa leo mbona basi ulikuwa unaniita? Si nibebeshe. Sasa nifanye kazi yangu. Sawa, fanya kazi yako pia. Hivyo. Na nilikuwa nimekuona. Haya, panda juu tuwekelee. Sahihi. Hapa ikifika ni kupanda juu. Ni wewe. Ni shida. La, usiwekelee. Ningegaidi tu. Wewe suma zote hapo tutakuta. Taki. Nikiwa nipenda kwa wakati ndio vile mwaji na ni refu. Atate. Toa. Ngoja nikukoje. Wewe umejia ngoje. Not you calling me Jerry. Wewe tureke twaraga kwa dry cleaner. Isi ne dry cleaner isi atio kagondoke. Rĩu nĩ mbia gwĩka kamũ ũkandumĩra cia dry cleaner ĩ. Elegance. Ici citarĩbanga wega mwena waku na wakwa nĩrĩbangire. Love, zinafaa kukua hivi, si spread out. Nilikuwa napanga hapa chini. Pole. We? Oh, kuna yake tekinye. Eni. Giki ki hapa. We, uwe, umemagego. Ma. Okay. Nikuweke pamoja. Niweke ashia. Na uweke akati. Nikuweke kiti ya kukanyaga? Meinama.
Hi, love. So guys, basically that is it for this video. I am super duper excited. Thank you guys for watching. Thank you for subscribing. If you've not, please hit the subscribe button down below. Till next time, bye bye and work towards your dreams. Mwah.